Please subscribe Telugu7media. Thank you, everyone. Actually, there's a saying, where speech fails, there music begins. This is a caption that I put on the wall of my studio. I put that when I built my studio. So as soon as you get into my studio, on the wall you can see a lot of musical quotations, and this is one of that. Where speech fails, there music begins. అది పెట్టిన ముహూర్తం అటువంటిదేమో. And wherever I go abroad, whenever I travel, like I was telling these guys also, like I watched almost all the, like you were saying, like all the musicals, like the Broadway musicals in New York, Gani, then the Western musicals in London and Europe. Ekkada travel chesna, I used to, first thing is, even before I go, I've seen like amazing shows by amazing artists, which always inspired me to make music and make musicals. So ఇప్పుడు ఒక రోజు మనం మ్యూజిక్ చేయాలి, like a film that is full of music and people singing and making the original actors sing అని పెద్ద కోరిక ఉండేది. So I have the posters of like Mamma Mia, Lion King and the Phantom of Opera and all these in my studio మాట. సో ఇది ఎందుకు చెప్తానంటే, వే స్పీచ్ ఫెయిల్స్ దేర్ మ్యూజిక్ బిగిన్స్ అనే క్యాప్షన్, దాని తర్వాత ఈ పోస్టర్స్ ఇలా చేయాలి నా కోరిక. And when you really wish from the bottom of your heart for the rightmost thing, I think somehow this universe will make that happen, and that's how this film happened, and I became so fortunate to be a part of this. And అనిపిస్తుంది. So first of all, I would like to thank the one and only legendary, the one and only Singeetham sir for his amazing idea. And ఇందాక వీళ్ళు అన్నట్టు 40 yearsకి అది వెయిట్ చేసి మళ్ళీ అందరూ మనం రావడం ఏంటి అక్ష. ప్లీజ్ గివ్ ఎ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు సింగీతం సార్. ఇది లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్ హీ కేమ్ టు విజిట్ మీ ఇన్ మై స్టూడియో, లైక్ మోర్ దెన్ లైక్ 10-12 years మేబీ, మోర్ దెన్ దాట్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్. బట్ అప్పుడు వచ్చినప్పుడు వేరే మూవీ కోసం వచ్చారు. అండ్ అది చెన్నైలో పెరగడంతో ఇంకా ఏంటంటే, కమల్ హాసన్ గారు, సంగీతం గారు చేసిన మూవీలు అన్నీ మేము చూస్తున్నాం, లైక్ అబూర్ సగదరులు కానీ, పుష్పకి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ మూవీస్. సో సంగీతం సార్ వస్తుందని ఎక్సైట్ అయిపోయి నేను చిన్నపిల్లలు వెయిట్ చేస్తుంటే, ఆయన వచ్చిన తర్వాత అర్థమైంది ఆయన నాకంటే చిన్నపిల్లడు అని. సో ఆ రోజు ఇంకో మూవీ as his music director అన్ని years back, and after all these years he could have chosen anybody. Like ఆయన అడిగితే ఎంత పెద్దోళ్ళైనా చేస్తారు, even a Hollywood music composer would have said yes to him, but still he chose me. So I feel that itself is a blessing. And then ఈరోజు చాలా సినిమాలకి బ్లాక్ బస్టర్స్ వస్తుంటాయి, హిట్స్ అవుతుంటాయి, పేర్లు వస్తుంటాయి, డబ్బులు వస్తుంటాయి, అన్ని ఫైన్. బట్ దేర్ విల్ బి సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ విల్ బి లైక్ ల్యాండ్ మార్క్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్, అండ్ ఇది మళ్ళీ జరగదు. అంత సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే there can't be nothing bigger than satisfaction for a creator, right? So anta biggest musical satisfaction నాకు ఇచ్చిన ఈ మూవీకి నేను ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటాను. I'll always be grateful to this movie, and I think this is one of my most emotional journeys. నేను పెద్దగా దేన్ని, like if somebody says great things about me also I'll say thank you, and somebody says worst things about me I'll say hey thank you. So I'm like that. So I don't react too much because I think this life is too precious to waste time for unnecessary things, and to get excited also for necessary or unnecessary things. So I'm always, my dad used to call me వీడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని. చిన్నప్పుడు ఆ మాట అని, స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే ఏంటంటే దేనికి పెద్దగా రియాక్ట్ అవడు, గుడ్ అన్నా ఓకే, బ్యాడ్ అయినా ఓకే అని. సో అలా ఉండే నాకు కూడా ఇది ఎమోషనల్ అనిపించింది. దానికి కారణం సంగీతం సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ ఇన్స్పైరింగ్ us through all these years. తర్వాత వన్ టేక్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ దిస్ ఎంటైర్ జర్నీ ఈస్ దాట్ మనం చాలామందికి చాలా చేయాలనే అంబిషన్స్ ఉంటాయి, బట్ అగైన్ వీ గివ్ ఎ టైమ్ లిమిట్ ఆర్ ఎ డెడ్ లైన్ ఆర్ యాక్చువల్లీ టైమ్ లిమిట్ టు ది ప్యాషన్. సో ఫస్ట్ ఇలా ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఇది జరగట్లేదన్నప్పుడు ఇలా దిగిపోతుంటుంది ఏది చాలా మందికి. సో దట్స్ వేర్ లాట్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ ఐడియాస్ డై. బట్ లుక్ ఎట్ దిస్ లెజెండ్ హూ హెస్ ఆల్రెడీ అచీవ్డ్. జనరల్గా ఫైర్ ఎవరికి ఉంటుంది, కొన్ని ఎలాగైనా మన లైఫ్లో సాధించాలి అనుకుని సాధించలేని వాళ్ళకి కొంతకాలం ఫైర్ కంటిన్యూ అవ్వడం ఓకే, బట్ అన్ని రకాల ఈ సాధించేసిన తర్వాత కూడా ఫైర్ కంటిన్యూ అవుతుందంటే రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు సంగీతం సార్. దిస్ వాట్ వీ షుడ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్. అది 40 years అయినా సరే ఆ ఐడియాలో ఉన్న, ఆయన ప్యాషన్లో ఉన్న ఆ ఫైర్ ఏమాత్రం తగ్గకుండా అది ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది. ఇంతకాలం తర్వాత ఇంత పెద్ద వాళ్ళందరినీ పెట్టి గొప్ప సినిమాలు చేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయన స్టైల్లోకి తీసుకొచ్చి చేయించారంటే ఇంతకంటే మనం నేర్చుకోవాల్సిందే ఉంది. సో దాట్ ఈస్ వన్ థింగ్ దట్ వీ షుడ్ లెర్న్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్, ఆల్వేస్ కీప్ ఇట్ ఎ లైఫ్, బికాస్ సమ్ డే ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ ట్రూ. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ డ్రీమ్. అండ్ అలాగే
ఈరోజు పీపుల్ ఆర్ లైక్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ పీపుల్ ఆర్ రిలీజింగ్ గ్రేట్ థింగ్స్ అబౌట్ ద మ్యూజిక్. ఆఫ్ కోర్స్ ద క్రెడిట్ గోస్ టు ఎవ్రీ వన్. సో డిఎస్పీ రాక్ కానీ డిఎస్పీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సాంగ్స్ ఓకే, ఆల్ దట్ ఈస్ గుడ్. Definitely anybody will feel happy for that. But I would like to give this, I would like to dedicate this, especially this movie's, the applause that I'm getting for this movie's music, I would like to dedicate it to my guru, Shri Mandalin U. Srinivasanna, who taught me music, because of whom I could figure out what music is all about. And then my mother, Siromani Garu, who actually took me and made me a disciple of my guru. At that time, I didn't know who was Mandalin Srinivas Garu, what is a mandolin. But it was her interest that she put me in my class. And my guru is like my God. He taught me not just music, but how to behave, how to be grounded, how to take success, and how to take reviews, and how to, so it's all because of him. So thank you, Anna. Thank you, Srinivas Anna, for making me what I am today. And then I would like to dedicate this success to my guru and mother, of course, and of course my father, Satyamurthy Garu. Why? Because లాస్ట్ టైం నేను చెప్పా, చిన్నప్పుడు ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా ట్యూన్స్ చేస్తుంటే యూస్ టు గివ్ మీ లిరిక్స్. ఓకే, సో ఇది నిజంగా మేము త్రూ అవుట్ టిల్ మై డాడ్ వాస్ దేర్, ఎవ్రీ మీల్ ఐ హ్యాడ్ విత్ హిమ్. అంటే నో మ్యాటర్ విచ్ డైరెక్టర్ వాజ్ ఇన్ ద స్టూడియో, విచ్ హీరో వాజ్ ఇన్ ద స్టూడియో, దే ఆల్ రెస్పెక్టెడ్ దట్ లంచ్ టైమ్ విత్ మై డాడ్. డిస్కషన్ జరుగుతుంది, అమ్మో 2 అయింది, డాడీ భోన్ చేయాలి. ఐ డోంట్ ఈట్ ఆన్ టైమ్, ఐ నెవర్ యూస్ టు ఈట్ ఆన్ టైమ్, బట్ నవ్ ఐమ్ బెటర్. సో కిందకి వెళ్తే యాక్టర్స్ కానీ హీరోస్ కానీ మా డైరెక్టర్స్ కానీ దే యూస్ టు రెస్పెక్ట్ ద రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ మైన్ అండ్ మై డాడ్ సో మచ్ దట్ నో యూ గో హ్యావ్ ఫుడ్ విత్ హిమ్ అండ్ కమ్. సమ్టైమ్స్ దే యూస్ టు అకంపెనీ మీ, లైక్ సుకుమార్ గారు కానీ త్రివిక్రమ్ గారు కానీ ఈవెన్ బన్నీ, వీళ్ళందరూ కింద వచ్చి డాడీ కూర్చొని కవర్ చెప్పేవారు అనమాట. వై? బికాస్ ఫ్రమ్ మై చైల్డ్హుడ్ ఐఎమ్ యూస్ టు హ్యావ్ ఎ మీల్ విత్ మై డాడ్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్. అండ్ అప్పుడే ఐ లెర్న్డ్ ద బెస్ట్ థింగ్స్ అబౌట్ లైఫ్. My dad once told me, whenever you do films, always remember the film is bigger than anybody else. Okay, always respect the film. You will never become bigger than the film. This is the biggest lesson he taught me. And ఇంకోటి ఏంటంటే అప్పుడు మాట, డాడీ బొంచేద్దామా అంటే నాకొద్దు, డాడీ బొంచేయాలి రే కొడతా నిన్ను, ఇలాగే యూస్ టు టాక్ మాట. సో సో దిస్ మూవీ లైక్ ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ యూర్ ఆల్ సెయింగ్ దివి గారు మీరు ఎలా చేశారు అన్నప్పుడు ఓకే, ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అబ్బా అందరూ చూస్తారు మమ్మల్ని పొగుడుతారనే సంతోషం ఎవరికైనా ఉంటుంది. బట్ నాకు అరే మన చిన్నప్పటి నుంచి ఇదే కదా చేస్తున్నాం అన్నట్టు ఉంది. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై డాడ్ ఫర్ పుటింగ్ ఆల్ దట్ ఫన్ అండ్ టేకింగ్ లైఫ్ ఇన్ ద రైట్ మోస్ట్ పాజిటివ్ వే. నాకు అలవాటు చేసింది మా ఫాదర్. సో థ్యాంక్ యూ డాడీ, వెరెవర్ యూ ఐ నో యూ వాచింగ్ ఓవర్ మీ. And then doing this film in a banner like in a prestigious banner like Vaijanti Movies, Ashwini Dutt uncle, and he all used to, Neena Dutt uncle and my dad and all used to jam on a lot of films, and they worked together on a lot of films, and they did masterpieces. And Dutt uncle ఏంటంటే ఆయన చేసిన మూవీస్ అన్ని కూడా మ్యూజికల్ బ్లాక్ బస్టర్స్. సో మ్యూజికల్ బ్లాక్ బస్టర్స్ తీసిన వైజయంతి మూవీస్ అండ్ సంగీతం శ్రీనివాసరావు సార్ వీళ్ళందరి కలయికలో నేను కూడా ఈ సినిమాలో ఒక పార్ట్ అవడం నిజంగా చాలా 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 హ్యాపీగా ఉంది. సో థ్యాంక్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ. And then after we started this movie, I would like, అంటే వాళ్ళందరి పేర్లు ఇందాక చెప్పేసారు కాబట్టి బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు ద రైటింగ్ టీమ్ అండ్ ద డైరెక్షన్ టీమ్.